Toefl Training Center, is American Spoken English Center in Kodambakam in Chennai. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. Toefl Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S, it is British, it is Australian, it is Cambridge University joined together to conduct an examination checking your skills in reading, writing, listening and speaking. Toefl American-based examination which checks your skills in same reading, writing, listening and speaking skills in English. The score you get, you can go to English-speaking countries like America, Canada, Australia. You can go for a job, you can go for your further studies. So coming here for the writing and speaking skill development class, Lingua, Forum, DreamTech Publications. These essays have been taken from, and the video number is 136. Dear folks, you get a topic like this, you have to speak for minimum of 2 minutes. And the questions will be based on this topic. You get a topic like this, then you have to write an essay for almost 250 words. Now see the topic here. You have to be very careful in reading the question. The world changed greatly in the 20th century. What is 20th century? Century is hundreds. 20 hundreds means what? 2000 years, isn't it? So 20th century is almost 1900 to 1999. This particular year is called 20th century. Now we are living in 21st century. 2000 to 2040. So this is 21st century. And here 1900 to 1999. It is 20th century. So the world changed greatly in the 20th century. What do you consider one important change that occurred in the 20th century? In the 20th century, what is the one change? World War I has happened, World War II has happened. United Nations organization has formed. You can say it as a one change. Food revolution has happened. You can say the second change. Industrial development has happened. You can say third change. Pharmaceutical development. So a lot of development has taken place. You should take one change which has changed the lives of the people, which has brought a immense transformation in the way people live. What is that? Use specific reasons, whichever you say, whether it is pharmacy, whether it is computer, whether it is internet, or it is anything, space and research, or United Nations organization, whatever it is, you have to say with reasons and examples to explain your opinion. Hope you're able to understand. Are you clear about it? No doubt about it. Yes. So once you are thorough with the question, then you have to proceed to the part introduction. The first impression is the best impression. So in writing or in speaking, your introduction part plays an important role to attract who? The reader or the listener. So coming here, see the introduction part. Probably the single most important development of 20th century was the tremendous advance in the information processing. Information technology. It is the most important change which has happened in the 20th century. This is what the writer says. What does he say? Information process or information processing. Processing means what? A continuous changes. A continuous, what is that? A transformation, you can say. Information processing. In 1920s, workers were still using adding machines for calculations. In the early 20th century, people were using, what are they using? Machines for calculations. A desktop was still a rectangular piece of wood or glass. So he says information process, and he goes in for the history of the information process, where they used to use the wooden plates for calculating. Now coming here to the main ideas to support his view. That is, information process has changed the lives of people. This is the most important change in the 20th century. For that he is giving reasons and examples. What is that? Within a single human lifetime, however,
Single human lifetime, how many years? It's 100 years, isn't it? Normal is 100 years. Single human lifetime. However, information processing technology changed almost beyond recognition. Tremendous changes. You have a son. Suddenly he comes as a grown-up man. After going to US or UK after 10 years or 20 years, he was saying, you are unable to recognize him. Like that, the information technology has gone beyond recognition. You are unable to recognize. Is it what? Information technology. It has gone to an extent. During World War II, engineers were using computers. During World War II, 1939 to 1944, engineers were using computers the size of entire rooms to solve mathematical problems. During the World War II, the computer laboratory or the computer room or the computer usually occupies the entire room. Such huge size. Over the next 50 years, that is 1939 to 1944, after 50 years, 1994, end of the 20th century, what has happened? Those same monstrous machines. Monstrous means what? Huge machines were reduced in size until they could fit atop a small table. So, huge machines which occupies the room. In the 1944s, the computer has changed into a desktop. Then it has reduced to laptop. Now it has still reduced to cell phones. Palm top, right, sir? So, it has grown, the size has grown smaller and smaller, but the functioning of the computers, the functioning of the information processing has done a tremendous change, has gone faster and speeder. Next, at the same time, the capabilities of software were expanded until nearly anyone in 1995 could perform sophisticated data processing operation. So 1995 is the year where anybody can do data processing operations, and here all the software development has happened. Especially a country like India, we have made an immense progress in software. So software, the development has taken a much bigger role. And coming here to the next paragraph, he also says, this computer revolution in the late 20th century. Late 20th century is what? 1975 and up to 2000 is the late 20th century. Had countless benefits, number of benefits, from improved quality control in manufacturing, whether it is a car manufacturing, aeroplane in manufacturing, ship manufacturing, pharmaceutical manufacturing, any manufacturing. What happened? The usage of computer played an important role to more effective health care. So from manufacturing side to health care, in hospitals, in operations, so these computers played an important role. At the same time, however, the explosive growth in information resources posed many troubling questions. So the information process has shot. Information process has exploded to such an extent that governments, for example, could use computers to control individuals. So computers are used to control the individuals. Data collected from all the citizens. Any citizen, you want to know about any information about any citizen, you just print his name in the computer or put a photograph of him. You get all the details. So such is the explosion or revolution or the advantage which computer not only helped the individuals, it helped the governments also and society as a whole with unprecedented means what? Never it has happened. Effectiveness. So far, nothing like this has happened. Effectiveness. So coming here, people begin to worry about computer files. People are just worried about the computer files. You just walk in a apartment. A thief goes there. In CCTV camera, it is captured and put in the computer. So there's no privacy. Anybody can be caught. Anybody can be found out what they are doing. So people are scared about their privacy.
So they fear the government was keeping such files concerning them. So all the information about all the citizens, it is kept in files. So coming here, he goes in for the conclusion by saying that would computers make possible tyrannies even more oppressive than Hitler's Germany? So, would computers make possible, that is, what do you mean by tyrannies? It is something, hatred, something evil, more than Hitler's Germany. Hitler's data systems, after all, amounted to little more than index cards. So Hitler had the data of individuals having index cards and old-fashioned filling cabinets, what might call a Hitler with super computers do. So Hitler had the information of the citizens with the data, with the cards, index cards, which would have been meaningless concept in 1900. By 2000, it had become a serious and frightening prospect. Nothing illustrates more clearly the swift progress in information processing during the 20th century. So 1900 and 2000, see, a lot of changes has happened. So when you go in for 20th century, of course, we live in the 21st century. Let us take these 15 years, 14 years, in fact, we have come to the end of the 14th year, 2014. So beginning of 21st century. So 19th century and 20th century and 21st century, what are the changes? And here this writer goes in for information processing as a great revolution which has touched in every lives of the people over here on the planet, in the every protective manufacturing sector, healthcare and whatnot. So he says information processing is the most important revolutionary change which people witness. So now I request one by one gentlemen to come forward, the I.E.L.T.S takers to come forward and present their views on this topic. Yes, you gentlemen, come forward. What's your name? Okay, now my dear friends, it is an I.E.L.T.S speaking task. First you have to introduce yourself. It is an ice-breaking session and you have to tell about your qualification. Then when you get a topic like this in this 21st century, what is the great change you have found according to you? And you have to say with the reasons and examples, not less than 2 minutes, right? So shall we start? Yes. Good morning, everyone. I am Anand Kumar Singh. I have completed my MCA from Bharat University, Chennai. Right now I am searching job in IT sector. Today we will discuss about what was the change in year 19th century. Now, in my view, the change is information technology. Information technology is one of the best revolution in year 90s. It allows to share the information, to share the view and to share the organization from one-to-one communication and the social responsibility for the people, government and whatever the bureaucrats, they can share their view with this technology and it improve the one concept. In year 90s, first it comes under the computer sector where we see one computer can do the work of 10 people and it take less time and it also allow to do the sufficient work and safe work. With this we can get a great work by this technology. And second, in the sector of agriculture, it allows us to make a new and great inventional instrument which allow to give us a good pharmacy products such as a hybrid and one of the more thinking that we can get a more technology with those and we can get a by the help of technology we get good and quality pesticide which allow to
to check the what are the quantity we can provide our plants, and by that we can be safe, because use of more pesticide it will be harmful for the health, sorry, for the help. And pesticide with the technology we can check in which condition and how much quantity we can provide on the plants. And second things, we in information technology at the time of 1991-92 we bring about the mobile computing. In that mobile computing we can be talk to anybody from anywhere. In that we can share the text messaging, video conferencing, and those are the things. Next things, it came under the IT sector, where we get the software, and by the help of software we can allow to the people and to the government also to communicate with each other. Software allow us to do so many of work within a less time, and software also allow to perform our work in a whatever the time and what are the condition we want to do. It will be the safe for our work, and we can get easily by any company, and they will provide us the software and we can manage to the our work. And final things in my view, information technology comes under the health sector, and where we can get the revolution on the mechanics and so many of the inventional health equipment, where we can get CT scan within a less time, and we will get generated, we can scanning the people of or the patient with the machine, and those allow us to get generated of all the condition and what is the problem in the patient. And with the help of information technology we can be able to do the banking of online sector. In a banking sector it will be the good for the customer, where they can be manage their account from their home, and it is easy for them to do the work. And these are the following things, these are the things where I thought it was the great invention at the time of 19th century. Dear gentlemen, okay, welcome. Yeah. I request the next gentleman who is going to US to introduce himself and tell about this topic. What is the great revolution or great things happened in this 20th century? Yes, sir. Good morning to everybody. I am R. Manoharan, retired bank executive. I propose to visit US shortly. The main subject given to me is changes in 20th century, late 20th century. In fact, before 1900, all sorts of works were being handled manually. So even in all manufacturing systems, banking, and all industries, the works were carried out manually. But after 1995, where information technology processing comes into effect, then everything has been changed in all sectors. In all sectors, a revolutionary change was there. So by this information technology, all things were being speeded up, and all works are being conducted very easily, and quickly. Actually, now in information technology, every day changes are taking place. Changes are changing every day. This is the concept. Even in 20th and 21st century also, yesterday one change was there, that change will be changed today. That's why I am saying changes are changing every day. See, in manufacturing sectors also, because of this information technology, storekeeping, production process, operations are being carried out because of this information technology. In the education industry also, education side also, this information technology plays a very important role. Mainly, previously students were carrying a lot of books with them,
while going to colleges. Now it is not necessary. It has become e-publishing houses have come in picture. E-publishing houses, they are preparing books and journals and everything in through computers, through their software. They will they are playing a very important role in publishing many books by e-publishing houses. In the tremendous changes taken place in the industry is banking industry. In banking, till 1990, see all banks in India, in respect of India, all banks were being handled manually, and the transactions were carried out manually with a lot of time. See, everybody has to work till late night to finish their work, banking work. Now the scenario has been changed tremendously. See, if you want to close the bank by 5 o'clock, exactly by 5 o'clock, you can close the computer, extracting all important documents from the computers. You can close the bank within half an hour. For backup operations, it will take 30 minutes. We can close the bank by 5:30. That is the tremendous change in banking industry because of this information technology. Another thing is communication. The worldwide tremendous change took place because of this information technology is communication system. The world has become very small because of communication. If any incident takes place here, within no minute, it will be known to US. Within no minute. See, but that was not there during 90s and 20th century beginning. See, suppose if anything happens, it will be known to other parts of the country or world after 2 or 3 days. The position is not like that now. Within no minute, the information will reach the other country very sooner. Another thing is transport industry also. It has witnessed a very tremendous growth because of this information technology. Health sector also. Actually, previously doctors used to have files and very numerous number of files keeping their patients. Now the position has changed. See, all particulars have been saved in computers, and it can be extracted at any point of time to know the details of the patients. Another thing that very important is because of this information technology, the government is using this information technology in a useful way. See, in US and other foreign countries, the social security scheme system, everybody will be given a card, social security system card. See, in that, all the particulars of the particular individual will be recorded and the card will be given. If anything goes wrong with the particular person, immediately they will look the number and immediately they will trace out the entire history of the individual will come out. See, like that, now the government has been arranging to issue Aadhaar cards to all citizens. This will be helpful for very much for tracing the people and know the history of the particular person. Because of this, information technology plays a very vital role in world economy as well as Indian economy. In information technology field in India particularly, so many software companies, they are employing around more than 10 lakh people in information technology industry, out of which 40% of the employees are ladies. This is a very, very, very big change in information technology, and it has brought a tremendous change in the
economy, world economy as well as our Indian economy. With this I conclude my speech. Dear friends, I.E.L.T.S and Toefl training centerக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்றால் சர்வதேச அளவிலே உங்கள் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு பரீட்சை உலகம் முழுக்க நடைபெறுகிறது. டோஃபல் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் ஆஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற எழுத்து, பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம், ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக கட்டுரைகள் எடுக்கிறோம். வீடியோ நம்பர் 136க்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த பரீட்சைகள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண் மூலம் நீங்கள் உலகம் முழுக்க, அதாவது ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பதற்கு, விசா பெறுவதற்கு இது உபயோகமாக இருக்கும். ஸோ இதை போன்று ஒரு தலைப்பு ஐஎல்ஸ் கிடைத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். அல்லது எழுது பயிற்சியாக இருக்கும் பொழுது, எழுத்து பரீட்சையாக இருக்கும் பொழுது குறைந்தது 250 வார்த்தைகளுக்கு மிக இல்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ இப்பொழுது பாருங்கள் தலைப்பு, The world changed greatly in the 20th century. 20வது நூற்றாண்டிலே உலகம் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப்பட்டது. 20வது நூற்றாண்டு என்றால் என்ன? 100 ஆண்டுகள் என்பது ஒரு 100 years. 20வது நூற்றாண்டு என்று சொல்லும் பொழுது 1900 1999 வரைக்கும் 20வது நூற்றாண்டு. 21வது நூற்றாண்டு என்று வரும் பொழுது 2000 1999. இப்பொழுது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது 2014. 21வது நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்பத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இதை போன்று ஒரு தலைப்பு, The world changed greatly in the 20th century. இந்த 20வது நூற்றாண்டிலே உலகம் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கண்டது. 1900 1999 வரைக்கும். What do you consider one important change that occurred in the 20th century? 20வது நூற்றாண்டிலே ஏதோ ஒரு பெரிய மாற்றம், அது என்ன மாற்றம் என்று கேட்டிருக்கிறார். உலகப்போர் ஒன்று நடந்தது 1919 24 வரைக்கும். 14 18 உலக முதல் போர். 1939 44 வரைக்கும் 2வது உலகப்போர். அடுத்தது சர்வதேச அளவில் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அமைக்கப்பட்டது. மிகப்பெரிய மாற்றம் சர்வதேச அளவிலே. அடுத்ததாக பார்மசிக்கல், மருத்துவத்துறையிலே, போக்குவரத்து துறையிலே, விமானம், வான்வெளி சேவைகள், கண்டம் விட்டும் கண்டம் பாயக்கூடிய ராக்கெட்டுகள், அது மேலும் சன் நிலவுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டது. அடுத்தது தொழில், தகவல் பரிமாற்றங்கள், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, அது ஒரு பெரிய மாற்றம். ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை நீ எடுத்துக்கொண்டு அந்த மாற்றத்தினுடைய பலன்கள், விளைவுகள், அதனால் ஏற்பட்ட பல அரிய சாதனைகளை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஸோ உதாரணத்துக்கு இங்கே எழுத்தாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? ப்ராபப்ளி, ஒரு வேளை, த சிங்கிள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் 20th century, 20வது நூற்றாண்டிலே மிக முக்கியமான ஒரு பெரிய மாற்றம் வாஸ் த ட்ரெமெண்டஸ் அட்வான்ஸ் இன் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங். மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி, மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம். இந்த தகவல் பரிமாற்ற ப்ராசஸிங் என்றால் என்ன? அதை மேன்மைப்படுத்துவது. தகவல் பரிமாற்ற புரட்சி தான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு கண்டுபிடிப்பு 20வது நூற்றாண்டிலே என்று எழுத்தாளர் சொல்கிறார். In 1920s workers were still using adding machines for calculation. 1920 கால்குலேஷன் என்றால் கணக்கிடுவதற்கு, கூட்டுவதற்கு மிகப்பெரிய இயந்திரங்களை மனிதன் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தான். A desktop was still a rectangular piece of wood or glass. இங்கே டெஸ்க்டாப் என்று சொல்லும் பொழுது மேஜைக்கு மேலே வைக்கக்கூடிய அந்த இயந்திரமானது ஒரு மரக்கட்டையால் செய்யப்பட்ட சதுர வடிவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டையாக இருந்தது. அடுத்தது பாருங்கள், விதின் ஏ சிங்கிள் ஹியூமன் லைஃப் டைம். சிங்கிள் ஹியூமன் லைஃப் டைம் என்றால் என்ன? மனிதன் வாழக்கூடிய அவன் வாழ்க்கை ஆண்டுகள் குறைந்தது 100 ஆண்டு காலம். அந்த 100 ஆண்டு காலத்திலே இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி, தகவல் தொழில்நுட்ப புரட்சி, சேஞ்ச் ஆல்மோஸ்ட் பியாண்ட் ரெகக்னைசேஷன், அடையாளம் காண முடியாத அளவிலே மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. டூரிங் வேர்ல்ட் வார் 2, உலகப்போர் 2 பொழுது, என்ஜினியர்ஸ் வேர் யூசிங் கம்ப்யூட்டர் த சைஸ் ஆஃப் என்டையர் ரூம்ஸ்.
இந்த உலகப் போர் 1939 44 வரைக்கும் இந்த கணிப்பொறிகள் அறைகளின் அளவிலே மிகப்பெரிய அளவிலே இருந்தது. டு சால்வ் மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், கணக்கு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக அறை முழுக்க இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கணிப்பொறிகள் மூலமாக அவர்கள் தங்களுடைய கணக்கு பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொண்டிருந்தார்கள். ஓவர் த நெக்ஸ்ட் 50 இயர்ஸ், அடுத்த 50 ஆண்டு காலத்திலே 1995 வரைக்கும் those same metros machines, monstrous என்றால் என்ன, அந்த மிருகத்தனமாக ராட்சசத்தனமான, monstrous என்றால் ராட்சசத்தனமான மிஷின்ஸ், மிகப்பெரிய அந்த மிஷின்ஸ் were reduced in size, அது அளவிலே குறைக்கப்பட்டது. they could fit a top a small table, அது டெஸ்க்டாப் என்று சொல்கிறார்கள். அதுக்கப்புறம் மடிக்கணினி என்று சொல்லக்கூடிய லேப்டாப் என்று சொல்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாம் டாப் என்று சொல்லக்கூடிய உள்ளங்கை அளவிலே வைத்து நம்ம கம்ப்யூட்டர், இதுதான் செல்ஃபோன்ஸ் எல்லாமே பாம் டாப்பும் என்று சொல்லலாம். At the same time, the capabilities of software were expanded. சாஃப்ட்வேர் என்றால் என்ன, அந்த மென்பொருளினுடைய உபயோகங்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே விரிவடைந்தது. Until nearly anyone in 1995 could perform sophisticated data processing operations. 1995 மிகப்பெரிய அளவிலே டேட்டா என்றால் என்ன, அந்த தகவல், அதனுடைய மேன்மைப்படுத்துவதற்கு, அதனுடைய பரிமாற்றங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை 1995 நாம் கண்டோம். ஸோ அடுத்ததாக இவர் என்ன சொல்கிறார், திஸ் கம்ப்யூட்டர் ரெவல்யூஷன். அப்போ கணிப்பொறி புரட்சி, கணிப்பொறி, அப்புறம் மென்பொருள் புரட்சி, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், இவை இந்த 20th century 20வது நூற்றாண்டிலே had countless benefits, எண்ணற்ற பலன்களை உண்டாக்கியது. from improved quality control in manufacturing. அப்போ மேனுஃபேக்சரிங் என்றால் என்ன, லாரி தயாரித்தல், கார் தயாரித்தல், பைக் தயாரித்தல், இது மருத்துவத்துறை, எஃபெக்டிவ் ஹெல்த் கேர் என்றால் என்ன, ஒரு ஆஸ்பத்திரி அளவிலே. ஸோ அனைத்து துறைகளிலுமே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இந்த சாஃப்ட்வேர் மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. அட் த சேம் டைம், அதே நேரத்திலே ஹவவர் எப்படி எனினும் த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் growth. எக்ஸ்ப்ளோசிவ் என்றால் என்ன, வெடித்தால் எப்படி வெடிக்குமோ அந்த அளவு மிகப்பெரிய வெடிக்கும் அளவு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிசோர்சஸ், தகவல் ரிசோர்சஸ் என்றால் என்ன, வளங்கள், போஸ்ட் மெனி ட்ரபிளிங் கொஸ்டின்ஸ், பல பிரச்சனைக்குரிய கேள்விகளை எழுப்பியது. கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அரசாங்கங்கள் உதாரணத்திற்கு could use computers to control individuals, தனிப்பட்ட நபர்களுடைய அவர்களுடைய அடையாளங்கள், அவர்களுடைய முகவரிகள், அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அனைத்தையும் கம்ப்யூட்டரிலே அடக்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த திறமையை அரசாங்கங்கள் பெற்றது. And society has a whole with unprecedented effectiveness. Unprecedented என்றால் என்ன, இதுவரைக்கும் நடைபெறாத, இதுவரைக்கும் நடந்திராத. எஃபெக்டிவ்னஸ் என்றால் என்ன, அந்த அளவு திறன் வாய்ந்த விஷயங்களை அரசாங்கத்துக்கு பலனாக வந்தது. இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய 125 கோடி மக்களையும் ஒரு கணிப்பொறியிலே அடைத்து விடலாம், அவர்களை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும். அந்த அளவு தகவல் பரிமாற்றம், அந்த அளவு இந்த கணிப்பொறியினுடைய முன்னேற்றம், மென்பொருளினுடைய முன்னேற்றத்தை நாம் கண்டிருக்கிறோம். பீப்புள் began to worry about computer files. மக்கள் அச்சப்பட ஆரம்பித்து விட்டார்கள், இந்த கணிப்பொறியிலே தன்னை பற்றிய தகவல் இருக்குமோ என்று. they feared the government was keeping such files concerning them. அரசாங்கம் தங்களை பற்றிய தகவலை கணிப்பொறியிலே வைத்திருக்கிறார்கள் என்ற அச்சம் மக்களிடம் ஏற்பட்டது. ஸோ இங்கே இந்த கணிப்பொறி, இந்த தகவல் பரிமாற்றம், இவைகளினுடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சியினால் மனிதன் ஒன்று அச்சப்பட்டான், தன்னுடைய தனிமை பாதிக்கப்படுகிறது, தன்னை பற்றிய தகவல் மற்றவர்களிடம் இருக்கிறது என்ற ஒரே அச்சம்தான் இதனுடைய குறைபாடு. இறுதியாக would computers make possible tyranny is even more oppressive than Hitler's Germany. அப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலமாக இந்த tyranny என்று சொல்லும் பொழுது, ட்ரனி என்று சொல்லும் பொழுது அது என்ன அர்த்தம் என்று பார்க்கும்போது, வில்லத்தனமான, கொடூரத்தனமான, அடக்குமுறை செய்யக்கூடிய. அப்போ ஹிட்லருடைய அராஜகத்தை போன்று இந்த கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறி மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய தகவலை வைத்து கொடூரமான நடவடிக்கைகளை ஈடுபடுவார்களா மற்றவர்கள் என்று மக்கள் அச்சப்பட ஆரம்பித்தார்கள். ஹிட்லர்ஸ் டேட்டா சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப்டர் ஆல் அமௌண்டட் டு a little more than index card. ஹிட்லர் தன் நாட்டு மக்கள், ஜெர்மன் நாட்டு மக்களை பற்றிய தகவல்களை சிறு அட்டையிலே வைத்திருந்தார். அண்ட் ஓல்ட் ஃபேஷன் ஃபில்லிங் கேபினட்ஸ். வாட் மைட் ஏ ஹிட்லர் வித் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டூ? அப்போ ஹிட்லரிடம் மட்டும்
சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் என்ன செய்வார்? உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரஜைகளை பற்றியும் தகவலை தன்னுடைய கணிப்பொறியில் வைத்து உடனடியாக 1 மாதத்தில் 2 மாதத்தில் உலகத்தை கைப்பற்றி இருப்பார். அவரிடம் நல்ல வேளை வரும் தகவல் இண்டெக்ஸ் கார்டு மட்டும் இருந்தது. இப்பொழுது இந்த கணிப்பொறி வளர்ச்சியிலே ஒரு ஹிட்லர் இருந்தால் உலகத்தை 1 மாதம் 2 மாதத்திலே அவர் கைப்பற்றி இருக்கக்கூடும். ஸோ which would have been meaningless concept in 1900. By 2000 it had become a serious and frightening prospect. 2000 ஆண்டிலே மக்கள் அச்சப்பட ஆரம்பித்தார்கள். ரஷ்யாவும் ஜெர்மனியும் சைனாவும் ஹேக்கிங் என்று சொல்லக்கூடிய இந்தியாவினுடைய கணிப்பொறிகளை உள்ளே விட்டு அதனுடைய தகவல்களை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அமெரிக்கர்கள் இந்தியாவினுடைய தகவலை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். விக்கிபீடியா தன்னுடைய தகவல் உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை எப்படியோ தகவல்களை பெற்று அது அனுப்பிவிடுகிறது. ஸோ அச்சப்பட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் மக்கள். நத்திங் illustrates more clearly the swift progress in information processing during the 20th century. 20வது நூற்றாண்டிலே மிகப்பெரிய மாற்றம், மிகப்பெரிய புரட்சி தகவல் பரிமாற்றம், மிகப்பெரிய புரட்சி தகவல் மென்பொருளினுடைய அதிக அளவிலே மிகப்பெரிய வளர்ச்சி. 20வது நூற்றாண்டிலே மிகப்பெரிய வளர்ச்சி கணிப்பொறி என்று சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட்வேர், ஹார்ட்வேர், கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இது மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. திஸ் இஸ் வாட், இதுதான் இந்த ரைட்டர், இந்த எழுத்தாளர் தன்னுடைய கருத்தை சொல்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.